Mga muyo ta, o Diyos nga may nagapasalamat kami Ginoo sa imong kaluoy sa gihapon. Gapangayo kami Ginoo sa imong pagtuytoy kay kami Ginoo nga mga tao wala gi Ginoo. We are proud. We think that we are higher. Salamat Ginoo kay gigrasyahan mo kami so that ma-experience namong Ginoo ang imong paglaom even in the struggles. Natugyan namong Ginoo ining hapon nga kabay pa sa amon nga pagtuaw sa imong pulong. Tagaan mo kami sang paghangop, paginsindi kay gani Ginoo wala kami nga mga tao Ginoo. Gay kami sang kaalam kakabay pa hindi pagtugutan Ginoo nga mahilot ang kaaway sa pagguba sang imong buluhaton. Cleanse us. Give us comfort from your word, O God. Umuning pinaka-valuable sa tanan nga bagay. Salamat, wherein we can study Psalm chapter 60. Kabay pa Ginoo, you will give us some open mind and humble heart as we will accept your word. We will ponder upon your word, O God. Di ang mga kapdanan namon nga wala diri. Kung may mga kapdanan kami Ginoo sa sining nga duog that they are struggling in their life, nagakabugnaw sila Ginoo, nagapangduduwa, may mga problema, i-comfort man sila Ginoo sa agi sa imong balaan nga espiritu. Labaw sa tanan ang imong pulong ang maghatag sa amon sa pagpaligon Ginoo sa amon nga pagtuo. Imo kami takos, gamitang imo lagad nga magawali Ginoo sa imong pulong. Patawara kami sa among sala. In Jesus name we pray. Amen. Diri kita sa Psalm chapter 60. And I would like to sa aton mga screen, would like to title this message about the song of victory. Wala pa? The song of victory. Isa sa pinaka unique in this chapter in the book of Psalm, it's because Psalm chapter 60 is a psalm with historical heading o ang title bala sa babaw nga lawig-lawig. I-compare mo ang tanan nga psalms, iban nga mga psalms nga title nanda for the choir master, for the city of David, a prayer of a broken heart. Most psalms have that title. But Psalm chapter 60 has the pinakalawig nga title or heading. Kung ara ka mo din mga Biblia sa King James Version, kag kunang inyong mga Bible, may mga heading. And the Psalm chapter 60 is a chapter wherein ginsulat ni David right after he became a king. Nga naging hari na siya. No, nga naging hari na siya. To the chief musician. Wala pa sa aton ng screen. Kung just follow me with your eyes sa inyong mga Bible. Before sang verse 1. To the chief musician upon Shushan-Idoth, Miktam of David, to teach, when he strove with Aram Naharaim and with Aram Zuba, when Joab returned and smote of Edom in the valley of Salt, 12,000. Ang muna nakabutang, that's why lawig ang heading sa sining 60th chapter of the Psalm. That's the time when Joab struck down 12,000 Edomites with the help of God and with the allied of King David. So, kung imo basahon ng ining chapters ng Psalm, it denotes a psalm of battle, pagpakig-away. That's why I'm gonna entitle this psalm, The Song of Victory. Pagka ang bahanon sa pagka madinalagon, a song of victory, because if you just base on the heading alone, may idea ka na that Psalm chapter 60 is a song or a psalm which emphasize victory. But as soon as you look on the passage, manao ka dira, verse 1, verse 2, verse 3, up until verse 7 to 8, makita mo ang balatsagon ni King David nga may ara sang kapirdihan.
that he experienced terrible defeat. Kung imubasahon ang following verses, how can that be? Nga dumay sudden shift of emotion si David when he wrote the psalm. Again, going back sa heading, to the chief musician upon Shushan Edot, meaning the lily of the covenant. The miktam of David, magamba ka miktam, it's a way of teaching. Pagpangtudlo. It's a song that can be a great tool for teaching. That's the miktam of David. Amo ng heading. So, again, going back sa ginambal ko, nga kung imo basahon ang preceding verses ng Psalm chapter 60, you will not define or will not even understand what victory is all about. Kaya nga ang balatsagon, ang tagipuso ni David in the following verses will speak nga daw may kapirdihan, nga daw pirdi. As you try to look at verse 1, ang baldira, O God, Thou hast cast us off, ging patumbayaan, ging sakwil, Thou hast scattered us, Thou hast been displeased, O turn Thyself to us again. Daw nagpakitluoy si David. Ingaging, sikuway mo kami. So, daw nagasugid siya, nga grabe, nga kapirdihan. If you try to look at the context, the setting of the psalm, it can be found in 2 Samuel and 1 Chronicles, particularly, specifically, chapter 18. No, sang si David, after nga napatay si Saul sa battle, David became the king of Israel. 2 Samuel chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Arad ang storya. So si David, he moved up ang Ark of the Covenant to Jerusalem in chapter 6. Kag nagpropose siya nga amuna na siya ang pinaka-permanent dapat nga structure, ang temple, ang house for God in chapter 7. Nga nagsettle siya nga amuna tani ang iya nga house of God. Pero ang basang Diyos, no, David, hindi. Kaya nga, ang nagpatukod sang temple, sino? Hindi siya, ang bata ya. Nga si Solomon, in 2 Samuel chapter 7, ang basang Diyos, no. Kaya may iban nga plano ang Diyos during this time sa kay David. Hindi na ang pagpatukod danay sang temple, ang house of God. But, ang gusto itudlo sang Diyos sa kay David is to him to be focused sang iya nga status sa subong bilang hari na. Kag maga-focus siya, namely dealing with those hostile nations. Atong mga nasod nga nagakontra sa ila, nga nagakontra sa Israel, which is the present threat during that time nga siya naging hari na. Amuning iya pagga-focusan in his dynasty and even for the future of Israel. And in the following chapters of 2 Samuel, makita mo that David is fighting Israel's enemy. 2 Samuel chapter 8, and then ang munang cross-reference ta 1 Chronicles chapter 18. So, two accounts, duwa ka mga books, kag passages, two accounts. Kung basahon mo ina, for David, that victory nga iya ginsugid sa Psalm chapter 60, hindi sisiw. Is not a piece of cake. Budlay kaayo. Ang kadalagan nga iya na angkon kaginhatag sang Dios sa ila under His leadership. Try to imagine the Philistines. Ang mga Filistinhon ang pinaka-arch enemy sang Israel. The Philistines became allied with the nations of Edom, ang ginamba sa heading, Moab, Aram, Ammon, the Edom, and Amalek. Those 5 nations. Nagtingob sila, combined force to attack once sang Israel. That's why for David, it's very tough to defend. Natuwa ba? Meaning those north, those south, east, west nations,
they are all attacking Israel at once. Kag kung imo na siya i-survey, even sa mga military, so mga strategies, budlay dipinsahan ang imo nation if you are being attacked in multiple fronts. Budlay. Budlay ka, yun ang tawag bala. Diin kada maplastar. Diin ang unahon mo, ang nami nga tugyanan mo that they can defend. So for David, para sa iya, he has that words that, the west, east, north, and the south nations are attacking us once. It's tough to defend if you're being attacked in multiple fronts. Especially the Edomites nga nag-cause sang dako gid nga damage. That's why sa heading kagina na-emphasize gid when Joab struck down 12,000 Edomites. Okay, if you try to read the context in 2 Samuel, 1 Chronicles, ang Edomites, ang dako gid nag-cause ang damage sa Israel. Ang naghatag gid sang grabe nga pagtayog. So the details of Psalm chapter 60, si David, kag ang main armies were fighting up north. Amo na siya ang Aram Naharaim nga sa heading, up north. Aram Naharaim. And then, ang Aram Zuba, duwana sa Aram, sa babaw. And the army of Edom in south, the Edomites, they're attacking Israel in south. Duwa ka front sa Israel ang ginatake, isang mga baskugan ng mga army. So si David, he sent out his army, chief of army, Joab, ang ginambada sa Psalm chapter 60, and our cross references, kag ini sugid nga ging perdi ni Joab. With the help of Joab. So Psalm 60 records of what happened next. Matapos, naging atake sila. Matapos, naging atake ang nasod during this time. So si David, nagpangamuyo. Amo ni sa ang Psalm chapter 60. And he did more than praying. Wala sa basta nangamuyo. He recruited the entire nation so that gamito nila ang Psalm chapter 60 agun maging pattern sang ila pagpangamuyo. That's why it's a song, a lament, a song that you, Israel, hear me. This is our prayer. This is our song. So nag-set sang pattern si David, kagamo ni siya, ang Psalm chapter 60. Many scholars said nga ini nga 60th chapter of the Psalm is a community that laments, which the people pray for God's success after an apparent defeat nga may cause na nga damage sa ila. For David and for the Israel, ano na nailapta na imo utok, maigo ka na sang dako, may mga gaatake pa sa imo nga iban. As it turned out, in Psalm chapter 60, successfully they defeated the Edomites in the south. Psalm chapter 60. So, Psalm chapter 60 shows us a very important process. Even sa aton kabuhi, hindi lang sana experiensyahan ni David, that process that we call prayer. Tagsa-tagsa sa aton, may mga ginaagyan nga mga defeats sa kabuhi, setbacks. Sometimes you feel you are defeated, you are down. But let us inculcate, instill in our minds that important process that Psalm 60 is telling us, the process of prayer. So Psalm 60 is a victory psalm, and for David, he used this word, he used the word of God to teach his nation, these people, about victory. I'm going to
Ang aton nga subtitle for our message this afternoon is Lessons about Victory. Yes, sometimes may mga na-experience nga mga kadalagan. Kag imbalance siya kay hindi man pwede nga puro na lang kadalagan. There are times in our lives that we can experience. You need to anticipate. You need to accept nga maka-experience siya kagid sa mga bagay that it seems you are defeated. Nga daw pirdi kagid. So David, Psalm chapter 60, the Word of God, will gonna help us learn more lessons about victory. Dua lang kabagay. Two important lessons about victory. Una, to see God in our losses. Before you will appreciate kadalagan, victory, try to consider seeing God in your losses. Budlay na para sa isa Kristohanon. Feeling down, wala company, wala fellowship, you can't see God in your losses. That's normal nga gakatabo sa tao. Amo kita sina kalaot nga mga tao nga kung sa tion nga ginatapakan kita, there are setbacks in our lives. We fail to see God in our losses. But is the first lesson nga matun-an naton sa Psalm chapter 60. Amos ng verse 1, O God, Thou hast cast us off. Thou hast scattered us. Thou hast been displeased. O turn thyself to us again. Verse 2, Thou hast made the earth to tremble. Thou hast broken it. Heal the breaches thereof, for it shaketh. Kapangabay sa, Thou hast shewed thy people hard things. Thou hast made us to drink the wine of astonishment. Duwa ka mga picture. Kung basahan mong 1, 2, and 3, two images kung paano ging explain ni David how devastating their losses were. Nga gin-inflict sang mga Edomites. Una, ara sa verse 2, ang balya, Thou hast made the earth tremble. During his time, ang epekto, ang igo sa ila, sang ila kontra, thou linog, thou earthquake, thou hast trembled. Ikadua, ara sa verse 3, Thou hast made us to drink the wine of astonishment, earthquake and drunkenness. Ang igo sang kaaway sa ila is daw ging tayog, ginlinog sila, kag daw kita ka ng hubog nga nag-inom ka pagkabuas sa aga, hangover bala nan ang igo hangover mo na gusto mo na magpasabaw, grabing igo ang bali David, it's like an earthquake. Thou hast made the earth, our nation, tremble. And thou hast made us to drink the wine of astonishment. But, yet, it doesn't mean nga ang Edomites lang ang nag-destroy sa Israel during that time. Si David kabalugid. Worse than that, David knew that it is God who is angry with his people. It is God who is angry with his people. Why? Try to observe. How many used verbs ang ginimo ni David, ha? Nga nagapakita that God initiated this downfall. Arao, Thou hast cast off. Thou hast scattered us. Thou hast been displeased. Thou hast made the earth tremble. Thou hast broken it. Thou hast shewed. Thou hast made us to drink the wine of astonishment. Yes, the Edomites gingamit sang Diyos so that He can display His chastisement, His chastening, sa sining mga tao, sining Israel. Kagkabalo si David nga, You, O God, ang nag-cause, You initiated this downfall sa Ammon. So David, he acknowledged that this is God's
hand working. Kabalo si David. Because he knew the sins of his people. Okay, going back, nagdaog sila sa kampo, may mga tao nga nagatago sa mga gold and silver sa ilang camp. Ang Diyos, hindi nalipod sa Diyos. Kagkabalo si David, nga because of the sins of these people. When David saw defeat, anong ginubra ni David? He looked up to God. He saw God. He see God in his losses. Imagine, that's given. God redeemed Israel because of his grace. And how God disciplined Israel was still a demonstration of his grace. Why? Buhay pa sila mo. Simple lang. Kaya kung wala, naging mabinugayan ang Diyos sa ila, during this time, patay na ni sila tanan. And this is still one way of God demonstrating His grace to this batinggilan ng mga tao. Ang mana sa aton, ano ka kita kalaot? But God's grace is sufficient. Ano kita ka bastos maminsar? Ano kita ka bugalon? Ano kita ka tunto maminsar? Magiyo? Wala kita ginapatay sa Diyos. It's because that's one way of God demonstrating His grace. The question is, when life gets tough, where do you turn? Sa mga tion sa kabuhi, nga daw kabudlay, diin ka nagapalapit. Pagid ang sugpon, to emphasize, as Christian, where do you turn? Where do we turn? In times that we are feeling down, are we asking ourselves that, is there any sin in my life? Kaya binatong ka isa nga, feeling down ko ako. Wala ko guro kapangamuyo, wala ko guro kasimba, muni. No. Have we ever asked ourselves, is there any sin in my life? Nga mo ko ni subong, or are you asking yourself, am I taking God for granted? Basi. Gakatabo na yan. Gakatabo na sa di tumuloo, kag pwede mo na matabo sa mga tumuloo. If we are not sync. So we should assess ourselves. Kaya ang problema natin kung kaisa, sa tion sang kadalagan, allergy kita magpaminsar sa Diyos. Sa tion sang kabuganaan, gina-exclude ang Ginoo. That's our problem. In times of defeat, never nga magambal kita. No, I mean, in times of victory, welfare in life, nabudlayan kita mag-include ang Diyos sa sina ng mga bahin sa atong nga kabuhi. As if bala, allergic kita sa Diyos. So, hindi na pagpahulata that God will let us experience nga ilagapok kita sang Diyos for us to be able to appreciate sa ginatawag na pagpaubos. Naman ni Spurgeon, to be cast off by God is the worst calamity that can befall a man or a people. But the worst form of it is when the person is not aware of it and is indifferent to it. Sintihan nyo na? Sintihan ta na? Ang pinakabudlay sa tao nga naghambal, Kristohanon siya. But he or she is not aware nga nagapalayo na siya sa Diyos. Nga okay na lang siya ang magpakasala. Wala conviction sa kasalanan. That's very kululbaan nga matabo sa aton. That's why we should assess ourselves. When David saw defeat, he looked up to God. At the same time, when David saw defeat, he asked God for help. That's why nagpakitlo ito sa iyang prayer in verse 1 and 2. Oh, turn thyself to us again. Please restore us again. Heal the breaches thereof. Mend the fractures nga naigo sa amon. Gapakitlo siya. Let's ponder upon this.
When we need to learn to see God in our losses. We need to make sure we see Him at work in our losses. And then we respond accordingly. Kabay pa, sa tion nga daw ka-experience siya, kita sa mga kapirdihan. Lapak-lapakan ka sang tao, budlay kayong common, nga respond natin nga tao, ma-trigger at bugal ta. Then mabalos ta. But in times of defeats, varieties of defeats, damo-damo, kabay pa, we will remember, we will see God in our losses. That's like sa kay King David. How we see God during these defeats, during these tough times. Kabay pa, tulukon, kag-acknowledge that God is sovereign. I will still worship you, O God. Problema sang tao, hindi gid dapat ihatag sang tao ang credit sa Dios. Sino to ang nga nakagraduate to siguro? To balang young people na graduate nga kinahanglan ihatag ang credit sa Dios kay ako man na ning kamot. Amo gina ang tao ya. Instinct na sang tao that he or she will not include God sa tanan nga iya nalabutan, sa tanan nga iya himuon, amo kita sina. Kung wala kita gimbugayan sa Dios, amo kita sina. Basi struggle pa kita kay basi amo pa kita sina subong. We'll try to look on David's plea to see God in his losses. Ikadua, second lesson, to see God as the giver of victory. You see God in your losses. At the same time, you see God as the giver of victory. The rest of the psalm teaches us about victory. Notice how the psalm ends in verse 12. Victory na siya nga verse. Ang pinakakatapusan nga verse. Verse 12, through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. Now, how did David transition from being, oh God, you have rejected us. Ging sikway mo kami. And in verse 1, with God, in verse 12, nagambasa, we will gain the victory. Paano nag-sudden nga shift, nga may transition si David sa sini? Verse 1, ging sikway mo kami. Then pag verse 12, ara ang victorious nga statement, da na nato nabalaan sa mga verses in between. From verse 2 down to verse 11. Una, to see God as the giver of victory, we need to understand, una, that victory is linked to the fear of God. In verse 4, victory is linked to the fear of God. The way you see God as the giver of victory is by linking that we should have the fear of God. Verse 4, thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Amo ni David, victory belongs to those who fear the Lord. Amo na lang simple. Maging madinalagon ka if you fear the Lord. If you fear God. So, anong gina-require sang Diyos? What does God do for us? Sa mga tao nga may kahadlok sa iya. Amo na ba ni David? He gave them a banner. Ginatagaan niya sang flag that symbolize sang victory sa isa ka soldier nga gadalagan to attack, nga nagakapyot sang banner, ang iban nga mga upod nga soldado masunod man na ay kabalo sila that we will attack. As long as the flag is raised, we will attack. We will have victory. Sa Diyos amo man sina. Ang bali David, ano ang benepisyo sang tao
nga nagakahadlok sa Dios, He will give you a banner, a flag nga may hara ka paglaom, may hara kadalagan ka nga kuwaon sa Dios. That God assures that He will grant victory sa aton kadalagan. Let's do remember, bilang Kristohanon, madinalagon kita kay Jesus. And the principle on that, we don't fight for victory. We don't fight for victory. We fight from victory. Amo ng estado sa isa ka tawo nga ara kay Jesus. Romans 8:37, we are more than conquerors through Him that loved us. In 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Wala ka nagakabuhi para maging madinalagon. Una bes, si Jesus naghatag sa imo sang kadalagan sa diin, sa kamatayon. Kay tungod ang imo sala, nga ara sa aton, duna sa aton, kalaglagan ang ginhatag sa aton, pero kay si Jesus napatay sa cross. He gave us victory. That's why you are no longer fighting para sa victory. You are fighting from the victory nga ginhatag ni Jesus sa imo, sa aton. If you are in Christ, victory is yours. Kung ara ka kay Jesus, hindi ang kabuhi mo nga puro na lang kapirdihan, as if nga wala ka lang paglaom. No, that's not the character or attitude sang tao naging pangamatya ni Jesus. Because we are more than conquerors. Bible na nagamban. Assurance na sa aton sang Ginoo. So a victorious Christian life is linked to the fear of God. Naging madinalagon ang aton kabuhi if we are always aware of the fear of the Lord. The fear of what? The fear of committing sin. Ikabalo ka nga pag-ubra sang kasalanan, balaan nga Diyos ang hindi ninamian. That's why you fear the Lord. Da nakaangot ang aton kabuhi. That's why we don't commit sin. We are not enjoying sin because we fear the Lord. Ang tutuod nga anak sa Diyos, wala nagakalipay sa kasalanan. Wala nagalangoy-langoy sa kasalanan. Ginakuha na da sang Diyos ang imo nga pangunahuna, ang imo tagupusoon, kay wala ka na dira. Ging pangimatyan ka na ni Jesus. So our victory, our life is victorious if it's always linked in the fear of the Lord. He will give us a banner, a flag, nga naga-symbolize nga madinalagon na kita kay tungod sang ginhimo sa aton. Secondly, to see God as the giver of victory. Victory is linked to the love of God. Verse 5, that thy beloved may be delivered. Save with thy right hand and hear me. Grabing pagpangabay niya. Save us. Help us. Tinga si David nang ayaw pabor sang Diyos. Why did he ask God's favor? Kay kabalo siya that this Israel is thy beloved. Me, I am your beloved. The people of Israel is God's beloved. Paano ginpakita sang Diyos that He loves them? Amuni ang natabo diri. Ang common nga pangununa sa tao, labi nagibi parents, kung ihatag mo kuno tanan sa bata mo, pagigugma na siya. Kaya palangga ako sa muti, atag ko tanan sa iya. Amo nang common yung mga parents nga muna. Sometimes we are fail nga mag-observe sina ka magubra. Okay, because sometimes we say that giving all to your kids, hambal na kuno nga palangga mo siya. But look at what happened here in Psalm chapter 60. Paano ginpakita sang Diyos nga palangga yang Israel? Paano pakita sa Diyos nga palangga ya si David? He chastened them. Ging pa-experience siya sila sang Diyos ang ginatawag nga disiplina.
disiplina. That once God caught their attention, i-restore sila sang Diyos. Kaya nga, kung pabayaan na sila sang Diyos, they will enjoy. They will enjoy being disobedient. They will enjoy being lang mga batinggilan, kag mga tigaulo. That's why when God chastened them, when God disciplined them, nakuha sang Diyos ang ilang atensyon so that they can claim that you are mine, ay kaakon kamo, and then God will restore them. Humala sa aton, God will always get our attention so that upangan kita sa aton pagpakasala. Again, ang bako, hindi pagtugutan sang Diyos. Nga ang iya tao, ang iya kaanakan, will enjoy sinning. Tayo ugon kaginaya sang Diyos, tayo ugon kita sang Diyos, upangan ang aton pagpakasala, para hindi na kita magpakadayon sa pagpakasala, kag amuna klase, disiplina, o pudira nga klase pagdisiplina sang Diyos sa aton, ang prinsipyo kay tungod iya kita sang Diyos. That's how God demonstrates His love to us by chastening His children. Kung batsagan mo nga wala ka ginadil sang Diyos, question na pagka-Kristohanon mo. Kung wala ka conviction sa kasalanan na ginaobra mo, questionable na iya, kaya hindi na karakter sang Diyos. Hindi na siya karakter o kinaiya sang anak sang Diyos. Let us remember that discipline is not the absence of love. Kaya ginaobra na iya sang Diyos sa aton. Discipline is a vital expression of love. Nga ginadisiplina mo ang bata. Kapila kita na magambal, kay tungod pa lang, ta ka. Hindi ko gusto nga mag-amo kasi ni. Kay kung himuon mo sini, may konsekwensya. Kay ikaw kabalo ka, sang konsekwensya, kay palangga mo siya. That's how God shows His love for us. Ginadisiplina niya kita. Ginaupangan ang aton pagpakasala, kaya hindi kita magpadayon sa pagpakasala, kay kabalo siya sang konsekwensya. Nga basi, ikaw, ako, wala we are lacking of prayer, fellowship, mapalayo kita sa Diyos. That's why God is showing His love by demonstrating His love by chastening His children. That's what God does to His children. He chastened them. Kinasiliprina kita sa Ginoo, kay iya kita. Ang mga isa kapagay nga tandaan naton. That's why ang bako gani, nalipay ang Diyos nga makakita ang iya kanakan. Kristohano lang every Sunday? Hindi. Mahuya kita. Tapnaon inaiya sang Diyos as much as possible kay iya kita. Palangga niya kita. That's why don't ever think nga kung defeated ka subong, nadula ang pabor sang Diyos sa imo. No, don't ever think of that. So we are victorious because we are linked to the love of God. Hindi pa naginaya bastante sa aton ang inakamaturan, ang gugmas ang Diyos ara sa aton. Bilang na sang mga tao nga wala Kristo, God is love. Sang tao sila, palangga lang sila sa Diyos, biskang gaubras sa kasalanan. But how much more nga ikaw, kita, nga naka-intindi kung ano klase gugma ini sang Diyos ang ara sa imo. So don't ever think that if you are disciplined by God, you lose His favor. No. God's love and favor is always with us. Nga unay ang grasya, ang palangga sang Diyos sa aton, it's because of Jesus. It's because of Jesus. Tinga, ano nga sa aton, nga paboran kag palanggaon ta sang Diyos, may nakita ang Diyos sa aton? Wala. Wala may nakita ang Diyos sa aton. Wala may nakita nga ginhimo kita para paboran kita sang Diyos, nga higugmaon kita sang Diyos, kundi tungod gidlang kay Kristo. Nahamuot ya ang Diyos, nga imbis patupan niya kasang iya kasingkal, nahamuot saya kay tungod sa kay Jesus. Hindi kay ikaw, hindi sa aton.
Do you think gina-bless ka sang Diyos kay tutum-tutom ka na gid mga muyo? Do you think gina-bless ka sa buong sang Diyos kay tanan nga Sunday sa Domingo kumplito ka? Gina-bless ka gid sang Diyos, do you think kay tungod palabasa ka Bible? No. God is blessing us. Unay dira ang pagigugma sang Diyos kay tungod kay Jesus. Amuna ang nagakos. Kaya binatong kay isa si Jesus, mediator lang sa kaluwasan. Naging do attorney lang sa balanga, hindi ni sa pagsiluti o God. Kay ari ako. No, si Jesus, hindi lang yung mediator during our salvation. Jesus is our mediator each and every day. That's why God is still giving us air to breathe. It's because of Jesus. Nga ginawa ka pa, nga may kusog ka pa, kay tungod kay Jesus. Kay tungod kay Kristo. Wala sang iban nga bagay nga nakita ang Diyos sa aton para paboran kita sa Diyos, but because of Jesus. Wala kita pulos, we are proud. Pero nga aman binugayon ng Diyos. Nga aman niluyo ng Diyos kay tungod sa kay Kristo. Kung ara ka kay Kristo, tindugi ina nga klase relasyon. Kaya nga si Kristo ang nag-cause nga naging matutom ang Diyos sa imo. Sa aton. Don't ever think that you are victorious in your Christian life kay tungod sa imo paningkamot. Kay tungod sa aton paningkamot, don't ever think of that. Nga nag-uswag ang simbahan kay tungod busy body ka sa pagpang-obra dire, obra digto panami sang simbahan. No, God is blessing His church because Jesus is our Savior. Kay si Kristo ang atong ginasimba dire. Hindi kay tungod may mga skillful kita di nga mga leaders, may mga maalam kita di nga mga tao sa simbahan. No, the church is being blessed by God because of Jesus. Kay ginasimba ta si Jesus. Next, victory is not only linked in the love of God, victory is linked in the Word of God. Verse 6, God hath spoken in His holiness or in His sanctuary. Victory is linked to the Word of God. Gintindugan ni David, stop for a moment there. Kung paano yung absorb ang ini nga kamatuoran. God hath spoken in His holiness. Ang Diyos nagstorya, ang Diyos naghambal. Wala na ginambal kung paano, how God spoke, but He does indicate, si David indikar niya, kung sa diin nagstorya ang Diyos. In His holiness, or in other translations, in His sanctuary. Isa ka bagay nga ginatindugan ni David nga ang Diyos naghambal. Perhaps He spoke through a priest sa tabernacle, maybe God spoke through a prophet, but regardless of how God spoke, ang Diyos naghambal. Ang isa ka bagay nga ginatindugan ni David. David took God's word to his heart. Kagambal niya, I will rejoice. I will divide Shechem and mete out the valley of Succoth. If you try to observe verse 6, verse 7, and verse 8, ginmention sa ang pulong sang Diyos ang pila ka mga geographical locations. Pila dira ang Shechem and Succoth. Mga ano na sila? They were, unang daan na ang Shechem and Succoth is the first part sang promised land. It's the first part of the promised land na ginoccupy ni Jacob when he came home after his years sa Laban. Amo ng Shechem and Succoth, first geographical area. Next, Gilead is a part of the promised land as well, part of Israel's promised land nga lapit sa Jordan River. Ano pa gid? Manasseh was also part of the promised land. Ephraim and Judah, the main tribes on the west of Jordan. Amo ng Ephraim and Judah, and later on, amo na siyang divided kingdom, northern and southern kingdom. So look at sa sining mga geographical locations. Una, ang verse 6 and 7, ina nga mga nation within
Israel, nga iya sang Diyos. And in verse 8, are the nations outside Israel. Araw verse 8, Moab, Edom, Philistia. 6 and 7, ang mga nation nga iya sang Israel. Verse 8, the nations, those were the countries nga nag-aatake sa Israel. Pero sa sina nga bersikulo, with that passage, may ara na siya one common denominator between the places inside Israel and the countries outside Israel. Note of that term, ang basang Diyos, I will divide Shechem. Gilead is mine, Manasseh is mine, Ephraim also is the strength of mine. Pero sa verse 8, wala na nagambal, Moab is not mine, Moab, Edom is not mine because they are outside. Ang gusto i-convey sa pulong sang Ginoo sa aton to make it simple. The places inside Israel and the places outside Israel is mine. It's like saying ang Diyos, those nations are mine. Akon ina. God is making something very clear here, that those lands mentioned, those are mine. Ako ang nagapanag-iya sina, generally nagahambal ang Diyos that it's not your land, Philistines, nor yours, Edom, nor is it really yours, Israel, but it is mine. Ang muna pinaka-common denominator dira. God allowed those tenants, ano mga nakontra, to occupy those nations, but it will always remain His land. It will always remain His land. So, what He does with it, sa sinang mga lands, ang Diyos ang may diber. What can we learn from this? God made promises. Kaya ang Diyos naghambal. God has spoken. Amo naging tindugan ni David. Naging victorious, naging madinalag, unang niya kabuhi because he is linked in the Word of God. God hath spoken. Nagambal ang pulong sa Diyos nga hindi iya lang niya pagsuguran. He who began a good work in you, i-finish, kagtugutan, kagupdan kita sa Diyos up until the coming of the Lord Jesus Christ. Tindugan na natin because the Lord hath spoken. Ang manan sa kay David, he believed God's word, ginsaligan niya ini sa pagtuo. That's why God can be trusted because He always keep His word. Always. Ako, pero may ko lang kafail asawa ko sa mga promisa. But look at this. God can be trusted because He always keeps His word. Kita, promises are made to be broken. But ari isa ka bagay nga dapat hindi madula sa aton. God will remain. He will keep His word always. This is more than just positive thinking. Nga ginaatake sila, saligan niya lang ang hambas ang Diyos. Nga nagasala ka na, saligi lang ang hambas ang Diyos because God hath spoken. This is faith. Believing God's word at the same time, acting on it. Wala ka lang nagapati. But ara ka manda. You are acting on it. King David believed God's word. That's why he sent Joab sa Edomites to fight. Then later, Joab trusting God, sila nga ang kabalo sila nga ang Diyos may kaupod nila sa sinang nga battle. God promised David victory. So, David, he fought to get that victory. Again, kung ang Diyos nagpromisa, kung ang Diyos naghambal, we do not fight for victory, but we will always fight. We'll continue because we are already victorious because of what Christ has done in our lives. It is always linked in the Word of God nga saligan gid naton. Next, not only that, to see God
as the giver of victory in verse 9 and 10, victory is linked in the presence of God. Namangkot siya. Now, who will bring me into this strong city? Who will lead me into the Edom? Now, nagpamangkot si David, kag nag-follow up siya sang pagsabat sina in a form of question. So verse 10, di ba, ikaw man, will not thou, O God, which has cast us off, and thou, O God, which didst not go out with our armies? Namangkot siya man nagsabat sang ipamangkot in a form of question. Kabalo si David that God assured him of victory. But ang Diyos nagambalgid, it's not easy. It will never be easy. Hindi mahapos kay during this time, kabalo si David kung sino ang iya ginaatubang ining city of Edom, this fortified city of Edom, ang mabakod nga nasod nga land sang Edom. Sa history na, may ara na ang Edom nga big rock, dako nga rock, Petra ng term nila. Petra nga hindi saya dali-dali masulod kay tungod gamay lang ginayang alagyan going through. Si David kabalugid sa mga kung ano kabudlay at akihon ni nga klase nasod. That's why ang bal niya, tisin ang maging kaupod ko sa pagkadto dito in the strong city. Di ba, ikaw man, nagambal? Ikaw man? So, it's like saying, sino ang maghatag sakon kadalagan sa sini nga bakod nga klase sang syudad. Kikabalo si David nga kung sa amon lang, even how strong Joab, his chief armies are, no. Kabalo si David that only God can give victory over a fortress like that kaangay sa Petra, sang Edom, nga bakod-bakod, nga tuman ka, ma-intimidate ka nga, hindi na natin mag-atake, kay do hindi man masulod. Kabalo si David that it is only God who can give him and the Israel the victory. Di umana sa aton. We are all facing challenges in life. Nagnari-sari nga mga challenge sa kabuhita, but we need to remember, if we consider God as the giver of victory, we always allow Him, we always seek His presence. If God is not with us, then all we have is our strength. If we don't seek God's presence, amo na nga sa aton ang aton nga kusog. And if God is not with us, there is no hope. We will need to always remember that when we are facing challenges in life, troubles, defeats, setbacks, kung ano pa, na klase, nga kapirdihan that you consider in yourself, tandai, nga kung wala lang da ang Diyos, pirdi ka lang gidgyapon. Kung wala ang Diyos, wala gid ta paglaom. You know what? We were created to live in a relationship with our Maker. Wala lang natapos ang aton relasyon sa kay Jesus right after nga nagbaton ka kay Jesus kuno abi. Wala na nag-end ang imong relationship after nga nagpabaptize ka, nag-commit ka magsimba sa Ginoo. No. We were created to live in a relationship nga adlaw-adlaw. We badly need God's presence. We deeply need Jesus in our life. Kaya nga kung kita lang, wala gid hangpon, wala kagid may makuha. Sometimes, our defeats in life will help us learn that we can't make it without Him. Nga kung sa tion nga maging may experience kita sa kapirdihan, you praise God for that. Why? Nga ginasugid lang na sa aton nga, hindi gigitaya kasarang. Hindi gigitaya kasarang kung kita lang gid. If we don't need God's presence, that's why seeing God in victory, it is always linked in knowing, in need of His presence. It's easy to say encouraging words like,
The Lord is my shepherd, I shall not be want, I shall not be afraid. Do I walk in the valley of the shadow of death? Kay mo, to mo na kuno abi, bersikulo mo na sa kabuhi mo. It's easy to say that, thou shalt not fear, hindi makahadlok. But the question is, how deeply do you need God's presence? How deeply do we need Jesus' presence? That's why, hindi ka kambal, pero may nga tukso, layuan mo ako. Kaya kung aton lang, you will give in. Kung kita lang, we will give in. Feeble, weak. We are weak, feeble. Kung hindi kita grasyahan sa Diyos, hindi mo pagpaminsaron ang fear of God, that you are already a new creature, you give in. That's how weak we are kung hindi ginanano naton, kag wala kita ga-acknowledge sa presensya sang Diyos. Last, seeing God in our victory is, sa verse 11 and 12, victory is linked to the help of God. Give us help from trouble, for vain is the help of men. Through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. Did you catch the end of the psalm? It ends with a confidence. Victorious, may mga defeats na recall, na experiensyahan, but ara sa giyapon ang pagkamadinalagon. Now, ponder upon this important question. Pwede ba lang ang Diyos upangan niya will prevent His people from facing obstacles? Pwede? Or, could God have prevented the Edomites from attacking Israel? Pwede? Yes. Sure, yes, pwede. Nga punggan sang Diyos nga mag-atake itong mga nasod sa Israel. Pwede. Nga hindi panugutan, nga hindi na kita mag-experience sa mga pagtilaw. Pwede na imuon sang Diyos. He can protect us by preventing the enemy's attack, but tandaan natin, not always. Hindi sa tanan nga tion. Sometimes, God is allowing us to be attacked. Why? Even to suffer setbacks. Nga kinanglanon, gidi allow sang Diyos nga ma-experiensyahan na natin. Remember, this psalm is a teaching psalm. For us to be able to learn nga maging dependent sa Ginoo sa tanan nga tion, because attaining victory is not by our might, it's by God's help. In our conclusion, I would like to summarize what we have learned sa sininga psalm. First, we will never know God's power unless we face situations that reveal our weakness. Amen? We'll never, ever know God's power unless maka-experience kita sa kabuhi nga nagagwa gid ang aton mga kaluyahon. That's why we will always, tandaan naton, we should always be dependent sa Ginoo. Tandaan naton, gaginhawa ka, gagiiho ka, tungod na sa kay Jesus, na ginabugayan kita sang Diyos. That's why, in our weaknesses, always try to put in our mind that, Lord, tanan ini grasya mo lang gid. Tanan ini kaluoy mo lang gid. Kung nga nakalabot pa ko sa sini, nga nalang puwasan pa namon ng klase ng problema. That's why, kung kaisa sa aton, we'll never ever know God's power kung pigang-piga nagikita, kung di tapagpugaon gid. Ikadua, we'll never ever know God's sufficiency unless we face situations that reveal our inadequacies. Pero ang fact is, we are inadequate. Inadequate kita nga mga tao. Kibiska si Jesus, nagambas din ang kamangturan, without me, you can do nothing. We are inadequate. Kasi Kristo, wala naging matay, He didn't die for strong, sufficient people. Sa mga tao nga katindog sa ila. No, Jesus didn't die for those people. Jesus didn't die for
proud people nga kabalo kag kasarang sila sa ila kaugalingon. No. They are not the recipient sang ginhimo ni Kristo. Sa kay sin-o si Kristo naging matay, He died for sinners. He died for us, weak, wicked, weak people, small, helpless, needy sinners. Kita ang pangimatya ni Kristo so that by His power, He came out of the tomb. His resurrection, nabanhaw, nagkayag palangit in His glory so that pila ka adlaw, kag subong kita, magpabilin nga hindi, walay paglaom. The reason of that so that we can live a life nga naga-endure, nga may paglaom in facing trials that will reveal God's sufficiency. Sang iya pagkasufisyente, biskan sa kawaladon, biskan sa defeats, biskan sa kaperdihan, kung ano pang klase nga pagpangtayog sang kalibutan sa aton. And third, we'll never know God's wisdom unless we face situations that reveal our ignorance. Si David, kabalo? Si David, wala sa idea sang himuon. Si David, wala bala idea kung paano dipinsahan nga ginatake ka in multiple fronts. Kabalo. Hindi na siya dapat napaka-ignorante. Sa aton, maybe, perhaps you're facing challenges right now. Troubles, defeats, setbacks in your life. That's an opportunity. If you are facing defeats right now, if you're facing downfall, that means that is a perfect opportunity or a perfect place for you to experience God's wisdom. Kung paano mo eksperyensahon ang kaalam sa Diyos sa tion nga ikaw, budlay nga mo tagipusoon. You are defeated. That's the perfect place nga ma-experiensyahan mo ang kanamion sang imo Jesus sa imo nga kabuhi. To be with your Savior again in fellowship, ma-experiensyahan mo. And fourth, we'll never know God's greatness unless we face situations that reveal our smallness. Kung hindi pa kita maglabot sa punto nga daw wala lagi kita kasarang, hindi pa kita mag-acknowledge sang pagkadako sang Diyos. Kung hindi pagpakita sang Diyos nga gamay-gamay lang gid kita. Tiulton pa naton nga again, because of pride, hindi na pagulta nga ilagapo kita sang Diyos. Sang tuman kagrabe. So that we'll be able to experience kag maintindihan ang ginatawag nga pagpaubos and humility. Psalm 60. I hope and I pray that this psalm will teach us that when it comes to victories in life, even in defeats in life, we're still able to see that one thing. God, Jesus, even in our losses, even in our victory. Lord, salamat sa imo nga kaayo. We are so thankful of what Christ did on the cross para kami manging madinalagon. O gani ginubiskan kami, nag-experience siya sa grabe nga mga pagtayog, sa mga downfall sa kabuhi, we're still able to sing, we're still able to pray, we're still able to appreciate your grace. This is because of what Christ did in our lives. Salamat, Ginoo. Nagapabilin ka nga maayo, nagapabilin ka nga matutom sa amon. Hindi kay tungod kami maayo, kag nami-nami nga mga klase sa imo tubang. But because of your Son, the Lord Jesus Christ, we can experience and we can enjoy victory, and we can even enjoy defeats because we know that even in our defeats, you are with us. Ara ka Ginoo sa amon. Di kami Ginoo sa mga nabili namon nga buluhaton sa siningapon, kabay pa ang amon nga mga pagsimba, ang amon hilimuon, maghatag Ginoo sang pagdayaw sa imong ngalan. In Jesus' name we pray.